Hey cosas que el dinero puede comprarse en cunedi lo no estadios ni yates ni torres con el apellido grabado en la facada, sino tiempo, silencio, la capacidad de influir en el mundo sin necesitar que el mundo lo sepa. Imagine una sala en Londres, madera oscura, ventanas altas, luz que entra en esa sala, a principios del siglo XIX, se tomaban decisiones que el destino de imperios, no des un trono, des una mesa de trabajo y el apellido es Rothschild. Y antes de que es a palabra active cualquier historia que hayas escuchado antes, vale la pena detenerse, por lo que la familia Rothschild representa en la historia del poder financiero no es la simplificada que circula en Internet es algo preciso. Y por esa de ignorar todo. En una calle sin salida de Frankfurt era el ghetto. Finales del siglo XVIII, un hombre llamado Mayer Amschel Rothschild comerciaba con monedas antiguas, no era banquero. Era alguien que entendido algo fundamental que la confianza, bien administrada, vale, que el oro que representa. Mayer, 5 hijos, y cuando en 1812 les algo que documento oficial capture del todo, no solo capital, sino una red, Frankfurt, Londres, Viena. Un hijo en cada ciudad clave de Europa, no era una familia repartida, era una infraestructura. Piensa en lo que eso significa en un mundo sin sistema que pudiera mover, que un caballo, la familia Rothschild, su propio sistema de correos, mensajeros privados, rutas establecidas, seals codificadas, antes que los gobiernos, y en los mercados financieros, saber antes es todo, y el caso famoso. En 1815, la batalla de Waterloo, mientras Europa entera esperaba el resultado, los agentes Rothschild yalo, Nathan Rothschild en Londres, en los mercados de bonos caniza. Los detalles exactos de lo que hizo siguen siendo materia de debate entre historiadores, lo que no en disputa es que, para cuando la noticia fue oficial, la familia ya consolidada de una que generaciones inigualares. Ese episodio revela algo importante que una desventaja informativa revela el principio central de operable la familia, no como especuladores oportunistas que buscan ganancias, sino como arquitectos pacientes de su propia. En el sistema, cada estaba pensada no solo en de retorno inmediato, sino en de techo, daba a la familia para la siguiente. Es horizonte temporal era en mismo una forma de poder que operator de corto plazo. Replicar. Durante las siguientes, los Rothschild financiaron guerras y la paz que prestaron a Austria, prestaron a Prusia, prestaron a Gran Breta en 1875, cuando el gobierno 4 millones de libras con urgencia para comprarla. Del canal de Suez, el parlamento estaba en receso y no tiempo para convocarlo, los bancos estatales no actuar con esa velocidad, los mecanismos ordinarios de soberana, semanas, Disraeli, Lionel de Rothschild y el dinero. Al siguiente, sin escritas, sin proceso de solo la palabra del primer ministro y la confianza acumulada durante generaciones. No. Banco central que pudiera hacer eso, no. Mecanismo estatal suficientemente. Solo la familia. Imagino los archivos de escuela. Cartas escritas a mano en 5 idiomas diferentes, cruzando fronteras en bolsas seladas con cera, los tipos de cambio de ocho monedas distintas calculados en los que representan naciones enteras, dudas que
En campa, los Rothschild guardaban copias de toda su correspondencia organizadas con una. Q muchos archivos estatales no igualaban, hoy parte es archivo. En el museo. Pero solo una parte, y el resto sigue siendo privado, y en cada carta conservada, al fondo, la marca de agua de una casa bancaria en Frankfurt cuyano. Pero. Siendo el centro de algo que no, edificio para funcionar. Para finales del siglo XIX, la familia financiaba ferrocarriles en tres continentes, controlaba gran parte de mercurio en Europa, en minas de diamantes en pozos cuando Baku era la capital mundial del crudo, no operaban esas industrias directamente, las financiaban. Y quien financias en operar y una ventaja particular, no aparece en el organigrama, pero determine si el organigrama existe, isa. Y es clave para entender lo que viene. Y el siglo XX fue violento con el capital visible, las guerras mundiales destruyeron fortunas, las revoluciones expropiaron activos, los gobiernos introdujeron impuestos progresivos decididos. Para fragmentar la de riqueza y el capital Q, nombre Y, conocida era capital vulnerable, la familia Rothschild, es en torno de una manera que en aquel momento muy pocos notaron, no del poder, sino de la visibilidad. Las casas bancarias de Viena y cerraron, la de Frankfurt, la original, lo Q, few, pequeño en apariencia. Discreto en postura, y considerablemente. Dima Peer, Londres y N.M. Rothschild and Sons, Rothschild and Co. nombres que siguen existiendo, pero que hoy representan solo una parte de lo que la familia realmente administra. Por clareza moderna de los Rothschild no se entiende mirando sus bancos, se entiende mirando sus de la company. De la familia Rothschild, y el grupo Edmund D. Rothschild, Rit Capital Partners, cotizada en Londres y dirigida por la rama inglesa, Concordia BVN Los. Bajos una. De estructuras legales que poseen participaciones en sectores que vendes la banca privada en Suiza hasta proyectos de renewable en Europa, desde inmuebles en varias capitales hasta participaciones en fondos de capital privado que a su vez invierten en otras cosas. Imagina ahora es mapa, no como sino como una red, cada nodo es una empresa, un fondo una. Las que los conectan no siempre son directas, algunas pasan por holdings intermedios, por fideicomisos en jurisdicciones donde la propiedad beneficiaria no es. Y el mapa se extiende por de yn. Punto y non centro claramente visible, eso no es occidente, es dicio. Las estimaciones sobre el patrimonio total de la familia. Enormemente. Privados citados por analistas especializados la cifra. Superar los 500,000 millones de. Si se suman todas las ramas y todos los. Pero esa cifra es imposible de verificar desde fuera, la familia no publica balances consolidadas, cada entidad reporta por separado, bajo distintas jurisdicciones, con distintos. D. Lo que. Puede observarse desde fuera ESL. De sus activos. Visibles. Los viados son los. Conocidos, Stola Fied Rothschild, Stomuton Rothschild, Sto Clark, Hilaris divides en el. Bajo un cello plomizo dio2, produciendo botellas que se negocian en mercados secundarios globales a precios que no tienen ninguna. Con el costo de una botella de la fight de una buena cosecha no es simplemente vino, es un activo portable, reconocido universalmente por las financieras en cualquier continente que aprecia con el tiempo y no require mantenimiento activo. Las subastas de Christie's y Sotheby's registran cada ventas de estas botellas a precios que superan los de muchas obras de arte, y el apellido en la etiqueta no es marketing,
es la prueba de que la misma familia que la compra del canal de Suez controla las vides que producen es vino, es capital con etiqueta, y con 200 años de historia como la banca privada, sin embargo, es el negocio silencioso y poderoso de los que la familia mantiene activos. La de grandes patrimonios es una industria donde la tienen valor que ninguna puede replicar. Hay clientes que llevan 3 generaciones confiando su capital a la misma. En ese contexto la no es nostalgia, es el producto mismo, familias del Golfo, industriales del Sudeste, fortunas latinoamericanas de primera. Todos buscan lo mismo cuando su capital alcanza cierta escala, permanencia. Una contraparte que, dentro de 40 años, pocos apelados en el mundo financiero ofrecen esa, con la misma credibilidad, y en un sector donde la credibilidad es literalmente el producto, eso representa una ventaja competitiva que capital nuevo puede comprar directamente, solo puede heredarse, o construirse en generaciones que ne de vivo recuerda haber comenzado, y aparece la que conecta el siglo XIX con el presente, y que hace que esta historia si que historia, y el capital es mo moderno fue construido, en parte significativa, sobre instrumentos que la familia Rothschild, a crear o a normalizar, y el mercado de bonos soberanos como mecanismo de Estado, la banca de como intermediaria entre capital privado y proyectos de escala nacional, los sindicatos bancarios para distribuir riesgo en operaciones demasiado grandes para un solo prestamista. Cada uno de esos instrumentos existe hoy en formas que sus creadores no. Pero la subyacente es la misma. Cuando los grandes fondos de activos del siglo XX desarrollaron el modelo de tener participaciones minoritarias en miles de empresas. No estaban inventando algo radicalmente nuevo, estaban escalando de manera industrial un principio que la arquitectura financiera Rothschild demostrado viable durante 200 años, que el control no exige presencia. En los puntos correctos, la diferencia entre esos fondos y la familia es una sola, pero decisiva. Los fondos grandes son visibles, reportan sus posiciones, sus carteras son, tienen reguladores que los examinan trimestralmente. La familia Rothschild, en su forma actual, no opera. No por sus actividades son ilegales, sino porque la estructura elegida no require es nivel de transparencia, y nadie con poder regulatorio ha encontrado. Una. Suficientemente. Para. Eso no es una. D. Funciona la riqueza antigua cuando ha tenido tiempo suficiente para decirse misma. Considera lo siguiente, las herramientas que las democracias construyeron para gestionar el poder. Concentrado fueron diseñadas para un tipo de poder que y nombre claro y conocida, un monopolio puede fragmentarse, puede procesarse, un oligopolio puede mapearse con datos de mercado, pero una red de influencia distribuida en generaciones en jurisdicciones de estructuras legales superpuestas, no encaja limpiamente en ninguna de esas. No es que la ley no alcanza, es que la ley fue escrita pensando en una forma de poder que esta familia de usar hace mucho tiempo. Los Rothschild del siglo XX trabajan desde oficinas con vistas a Mayfair en Londres y Almere en. Los instrumentos son distintos, modelos cuantitativos, mercados globales en tiempo real, estructuras de capital privado de tercera. Pero la operativa central no ha cambiado desde que la sala de madera oscura en Frankfurt, estar presente antes de que el mercado lo note, financiar sin necesitar operar, construir posiciones que duran, que los ciclos, y en lugar de esa continuidad.
La pregunta Q. Termina de responder con. Si una estructura puede preservar influencia financiera durante dos centos años, atravesando revoluciones, guerras mundiales, depresiones globales y transformaciones radicales. Ciuche, deciso sobre la naturaleza del sistema que lo es posible. Y. Ciuche, dice sobre las instituciones que suponemos decididas para evitarlo. Esas preguntas no tienen respuesta en informe regulatorio. No aparecen en los archivos de ninguna financiera conocida y esa ausencia en misma. Dice que cualquier cifra que alguien pudiera verificar, algunos sistemas no decididos para ser comprendidos del todo desde fuera, solo para ser habitados desde dentro.